Okay, so I'm starting recording. Okay, so today we are going to discussing the concept called data types. Take a side heading as a data types. Take a side heading as a data types. Everybody can see my whiteboard, right? Yeah. Okay, good. Take down. Done, Andy? Done with the side heading? Done. Okay. So does anyone tell me what is the use of data types? What is the use of data types? Anyone? Bro, sorry, bro. Data types ante enti? What do you know about data types? See, I'm not expecting the exact answer. Whatever you know, you just tell me. So, ఇక్కడ ఎవరైనా కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎవరన్నా? Anyone? Computer science students? No, bro. No, right? We are from arts. Okay, no issues, no issues. Okay. So, ఇప్పుడు మనకు like we'll discuss in a live manner. Okay. టెక్నికల్ గా కాకుండా జస్ట్ ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది, అవునా అండి? సో వి విల్ బి క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్ మనం డేటా స్టోర్ చేస్తాం, కరెక్టా అండి? Yes, bro. అవునా? సో టేబుల్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్? రోస్ అండ్ Columns. కరెక్టా? Yes, bro. అవునా అండి? సో నిన్న మనం ఒక టేబుల్ చూసాము, అదేంటంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఏజ్, కరెక్టా? ఇప్పుడు మనకు ఎంప్లాయీ నేమ్ లో మనం స్టోర్ చేసేది క్యారెక్టర్సే కదా అండి? ఐ మీన్ వి విల్ బి స్టోరింగ్ నేమ్స్ ఓన్లీ, అవునా కదా? అవును బ్రో. నేమ్స్ అంటే ఏంటి? మనకు నేమ్స్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, కరెక్టా? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఏజ్ కి వచ్చామంటే దిస్ ఇస్ ద నెంబర్, అవునా కదండి? బ్రో. దిస్ ఇస్ ది నెంబర్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడికి వచ్చామంటే సో సమ్ టైమ్స్ ఎంప్లాయీ ఐడి మైట్ బి ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ అండ్ క్యారెక్టర్స్, అవునా కదండి? Sometimes it might be a numerics and క్యారెక్టర్స్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకో కాలం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది, ఓకేనా? సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మనకు డేట్స్, ఐ మీన్ డేట్స్ మనకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అవునా కదా అండి? yes bro. yes sir, no? నెక్స్ట్ లెట్స్ టేక్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్. మనకు ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ మనము డేట్ తో పాటు టైం కూడా స్టోర్ చేసుకుంటాం, అవునా కదా అండి? yes bro. సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద కాలం టు స్టోర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ, అవునా? సో ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ లో మనకి ఏ డేటా స్టోర్ అవుతుంది? నేమ్ స్టోర్ అవుతుంది, అవునా కదా అండి? సో నేమ్స్ అనేవి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా? ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, అవునా కదా? అంటే మన కాలం మనం ఏం చేస్తాము, ఇట్ హ్యాస్ టు స్టోర్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పి మనం ముందు డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట, అర్థమవుతుందా? yes bro. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడికి వచ్చామంటే సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ న్యూమరిక్స్, అవునా కదా? అంటే దానికి సంబంధించిన డేటా టైప్ మనం ముందు డిఫైన్ చేస్తాం. వెన్ వి క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ అట్ ద టైమ్ ఓన్లీ వి విల్ డిఫైనింగ్ ద డేటా టైప్ యాజ్ వెల్. అర్థమవుతుందా? yes bro. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చాము, సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ విల్ బి స్టోరింగ్ ద డేట్, అవునా కదా అండి? yes bro. సో మనము వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ అప్పుడు మనం కాలమ్స్ ఇస్తాం కదా, సో అప్పుడు కాలమ్స్ దగ్గర మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైనింగ్ ద కాలమ్ టు స్టోర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, అర్థమవుతుందా? సో డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద కాలమ్ టు స్టోర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, అర్థమవుతుందా? అంటే మనము కాలమ్ డిఫైన్ చేస్తామండి. ఆ కాలమ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే అది ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలో మనం అలా కాలమ్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట, అర్థమవుతుందా? ఓకే ఓకే. అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, సో డేటా టైప్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ముందే డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట, ఓకేనా? ఎటువంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి, అవునా అండి? అంతే కదా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నారంటే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ద బిల్డింగ్ మీన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్, అవునా కదా అండి? సో ఆ ప్లాన్ లో మీరు ముందే డిఫైన్ చేస్తారు కదా, సో ఇక్కడ నాకు కిచెన్ రావాలి, ఇక్కడ నాకు బెడ్రూమ్ రావాలి, ఇక్కడ నాకు ఇలా హాల్ రావాలి అని చెప్పేసి మీరు ముందే డిఫైన్ చేస్తారు కదా, అవునా కదా? సో అలానే when you are creating the table at the time only you will define అనమాట, ఓకేనా? సో ఈ కాలమ్ ఇటువంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఈ కాలమ్ ఇటువంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి చెప్పేసి ముందే డిఫైన్ చేస్తారు, అవునా? సో అలానే డేటా టైప్ కూడా అనమాట, ఓకేనా? సో మీరు ముందే కాలమ్ డిఫైన్ చేస్తారు, ఇటువంటి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి, అటువంటి డేటా టైప్ మీరు ముందే డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట, అర్థమైందండి? క్లియరా? yes bro. డేటా టైప్ వల్ల మీకు క్లియర్ అయిందా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్? yes bro. no bro. no right? good.
Simple guy, it's a planning, right? Bro? Yes, yeah, we are going to plan the column to store which type of data. మనం ముందే Okay. ప్లాన్ చేసి డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంప్లాయీ నేమ్‌కి క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకున్నాం. కరెక్టా? అంటే Yes, మనం bro. ప్లాన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ అనమాట. సీ యాస్ ఆఫ్ నౌ ఐ విల్ నాట్ గో ఇంటు ద టెక్నికాలిటీ. ఓకే. ఐ మీన్ నేను మీకు కోడింగ్ ఏది చూపియను. ఓకే. సో ఇది మొత్తం మనకు థియరిటికల్‌గా ఉంటది కొన్ని డేస్ తర్వాత. వెన్ వి స్టార్ట్ ది కమాండ్స్ Command. అట్ ద టైమ్ యూ విల్ కమ్ టు నో దట్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ప్లాన్. సో ఇప్పుడు మీరేంటంటే ఇక ప్లాన్ గురించి మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నారంతే. ఓకేనా? మీరు కమాండ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. మనం ఎలా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ప్లాన్. డన్నా అండి? Done, bro. క్లియరా? క్లియర్ బ్రో. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనము డేటా టైప్‌ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? టు స్టోర్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా. కరెక్టా? Yes, bro. సో మనకు అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? అబ్సల్యూట్‌లీ డేటాబేస్‌లో మనకు స్టోర్ అవుతది. అవునా కాదా అండి? Yes, bro. అబ్సల్యూట్‌లీ స్టోర్ అవుతది డేటాబేస్. అవునా? సో అంటే మనకు అల్టిమేట్‌గా డేటాబేస్‌లో మన డేటా అనేది స్టోర్ అవుతది. అవునా గదా! సో Yes, bro. డేటాబేస్‌లో మన డేటా ఎటువంటి డేటా స్టోర్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ న్యూమరిక్ నంబర్స్. ఓకే. ఇట్ విల్ స్టోర్ Characters. క్యారెక్టర్స్. ఇట్ విల్ స్టోర్ డేట్. ఇట్ విల్ స్టోర్ టైమ్. ఇట్ విల్ స్టోర్ XML. ఇట్ విల్ స్టోర్ మల్టీమీడియా. ఓకేనా అండి? సో మనకు ఇటువంటి డేటాని మనకు డేటా టైప్ స్టోర్ చేసుకుంటుందన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈచ్ Okay. టైప్ ఆఫ్ డేటా Data. వి హావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట. ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి మనకేంటి డిఫరెంట్ Different. టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకు Okay. డేటాలో కూడా మళ్ళీ మనకు రకాలు ఉంటాయండి. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మనకు నెగెటివ్ నంబర్స్ ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ నంబర్స్ ఉండొచ్చు. అవునా గదా? Yes, bro. నెక్స్ట్ మనకు డెసిమల్ నంబర్స్ గూడా ఉండొచ్చు. అవునా గదా అండి? సో Yes, ఇది bro. మొత్తం నంబరే. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నంబర్స్ ఓన్లీ. బట్ మనకు నంబర్స్‌లో మనకు రకాలున్నాయి. అవునా గదా అండి? నెగెటివ్ Yes, bro. నంబర్స్ ఉన్నాయి, పాజిటివ్ నంబర్స్ యాస్ వెల్ యాస్ వి హావ్ ద డెసిమల్ నంబర్స్ ఆల్సో. ఇది గూడా మన టైప్సే గదా! Yes, bro. అండర్‌స్టాండింగ్? Yes, Yes, yes. bro. క్యారెక్టర్స్‌లోకొచ్చామంటే సో వి విల్ బి హావింగ్ ద ఏబీసీ. ఇది నార్మల్ క్యారెక్టర్స్. సమ్‌టైమ్స్ వి విల్ బి హావింగ్ ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. ఐ మీన్ ఐ కెన్ సే దట్ మనకు ఏ హైఫన్ అని చెప్పేసి, బి హైఫన్ అని చెప్పేసి మనకు అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. అవునా కాదా అండి? Yes, bro. అవి కూడా మనకు క్యారెక్టర్స్ కిందే వస్తాయన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అది కూడా మనకేంటి క్యారెక్టర్స్ కింద Character. వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా? సో అగైన్ వి విల్ బి హావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, okay, bro. నెక్స్ట్ మనము డేట్‌కొచ్చామంటే సో మనకు డేట్ మనకు ఎప్పటెప్పుడు డేట్సో ఉంటాయి. అవునా కదా? Yes, yes, మనకు bro. ఒక రేంజ్ ఉంటది. అవునా? సో లెట్స్ అస్యూమ్ 1900 నుంచి మనకు ప్రెజెంట్ డేట్ వరకు ఒక డేటా టైప్ ఉంటదన్నమాట. ఓకేనా? దీనికన్నా ముందు 1700 నుంచి ప్రెజెంట్ వరకు స్టోర్ చేసుకునే డేటా టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలా ఏంటంటే మనకు రేంజ్ బట్టి మనకు ఈ డేట్‌లోని డేటా టైప్ మనకు డిఫైన్ అవుతుందన్నమాట. ఓకేనండి? Okay, bro. అండ్ యాస్ వెల్ యాస్ టైమ్. సో మన టైమ్ అంటే ఒకటే టైమ్ ఉంటది. 24 అవర్స్ టైమ్ ఉంటది. 12 అవర్స్ టైమ్ ఉంటది. సో మనకు బై డిఫాల్ట్‌గా మనకు సీక్వెల్ సర్వర్‌లో 24 అవర్స్ టైమ్ స్టోర్ చేసుకుంటుందన్నమాట. ఓకేనా? Okay, okay, bro. బై డిఫాల్ట్‌లీ 24 అవర్స్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి గెట్. సో 24 అవర్స్ అంటే ఏంటి? 1, 12 మళ్ళీ 13, 14 ఇలా మనకు 24 వరకు వస్తుంది. అవునా కదా? Okay, okay, bro. సో అది మనకు 24 అవర్స్ టైమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? XML. సో యాస్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ వన్. మల్టీమీడియా. ఓకేనా? ఈ XML, మల్టీమీడియా మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ అట్ ఆల్. ఓకే? అండర్‌స్టూడ్? ఓవర్‌వ్యూ అర్థమైందా అండి అందరికి? Yes, bro. ఓకే. గుడ్. సో యాస్ ఆఫ్ నౌ రైట్ డౌన్ ద నోట్స్. ఓకే. మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. దెన్ వెన్ వి స్టార్ట్ ద కమాండ్స్, ఓకే, అట్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ ద డేటా టైప్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది టేబుల్. మనము డేటా టైప్స్ టేబుల్ పైనే కాదండి. వి కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది సెవరల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. వి కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై డేటా టైప్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది సెవరల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఐ విల్ టీచ్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. వెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద కమాండ్స్ అట్ దట్ టైమ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైనింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. డన్నా? Done, bro. Any doubts you have as of now? No, bro. Clear, guys? క్లియర్ బ్రో. Clear. Write down the definition for data types. Sorry. Write down the data types. In SQL server, in SQL server, in SQL server, each column in SQL server, in SQL server, each column, comma, local variable,
local variable, comma expressions and expressions has a related data type. Has a related data. You can add one more object like parameter. Okay na? Expression tarvata parameter good raskochu. Expression comma and parameter and raskondi. So let me repeat the sentence. In SQL Server, each column, comma local variable, comma expressions and parameters has a related data type. Done, Andy? Done, bro. Okay. Next. Done, bro. Next. Good. So next point. A data type is an attribute. A data type is an attribute. A data type is an attribute that specifies the type of data. That specifies the type of data. That specifies the type of data. Type of data to store in an object. To store in an object. To store in an object. Okay. Done? Done, bro. To store in an object. Next. We have different types of data. We have different types of data can be stored in the SQL Server. We have different types of data can be stored in the SQL Server. Can be stored in the SQL Server. SQL Server. మనం SQL ని SQL కూడా పిలవచ్చు. I think నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటా. yeah. Yes, bro. Done? Done, bro. Yeah, done. SQL Server. So which are data సేవ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ డేటా, ఇంటీజర్ డేటా / న్యూమరికల్ డేటా అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ డేటా ఆర్ న్యూమరికల్ డేటా. Next point, bro. అదే which can in SQL Server we can store multiple types of data అని చెప్పాను కదా. Bro. Data can be stored in the SQL Server. The data can be which are అని చెప్పి Which are okay, bro. Yeah, which are integer data or numerical data. Which are integer data or numerical data. Okay, bro. Comma character data, comma character data, character data, comma date and time, comma date and time, date and time, etc., comma date and time, etc., comma date and time, etc. Done, Andy? Okay. So next, yeah. So next ఇంకా మీకు ఆ డెఫినేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే we have one more definition. See మీకు అది కాస్త టిపికల్ గా ఉందంటే you can use this definition. Okay, write down the definition. Write down the definition. Data types are used to defining the object
defining the object. Data types are used to define the object. Defining the object to store what kind of data it needs to be. To store what kind of data it needs to be. It needs to be. Kind of data. What kind of data it needs to be stored. What kind of data it needs to be stored. What kind of data it needs to be stored. Done, Andy? And Okay. Next, there are different types of data. There are different types of data. There are different types. Bro, sorry, bro. It's need to be stored after, bro. It needs to be stored in the database. A point ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. Data types are used to defining the object to store which type of data it needs to be. To store What kind of data it's need to be bro, which kind of? మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. Data types Okay. are used to Okay, bro. defining the object Okay. to store which kind of data it needs to be. To store which kind of data it needs to be. Okay, bro. నా ఇంగ్లీష్ కాస్త హార్డ్ గా ఉండొచ్చు, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మనం ఇలానే చెప్తాం. No problem. Done? Done, bro. Next point. There are different types of data. There are different types of data. There are different types of data. We are going to store in the database. There are different types of data we are going to store in the database, which is listed below. Which is listed below. Which is listed below. Okay, bro. Just see the board. Shall I rub this one, guys? Yes, bro. I can. Numeric data, character data, date and time, Boolean, money. Yeah, this much. Take down these 5. Numeric data, character data, date and time, Boolean and money. one, please. Money, M-O-N-E-Y, money. Fourth one. Fourth, Boolean, B-O-O-L-E-A-N, Boolean. Boolean. Finished, Andy? Finished. Okay. First, give a side heading as a numerical data. Numeric data. You see one by one.
Finding ఏమండి న్యూమరికల్ డేటా. Done. Done, bro. Numeric data. Numeric data. So under రాసుకోండి. So we have different types of numerical data types which are listed below అని చెప్పి tiny int, small int, int, percent, float, decimal or numeric. న్యూమరిక్. హర్షల్ Right బ్రో, on the- Yeah, చెప్పండి. నేను 6th బ్యాచ్ ది కొంచెం రాశాను కమెంట్స్ వరకు, అదే కంటిన్యూ చేయొచ్చా? You no write down this one no like ఇప్పుడు నేను ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కూడా అందులో. ఓకే Right. Okay. ఓకే. The first point, bro. INTINY. Tiny int, TINYINT, tiny int. Tiny int, small int, big int, float, decimal or numeric. Okay. Done. Done. Okay. First one, give a side heading as a tiny int. Tiny. Done అండి. Done, bro. I done. Tiny int is a type of a numerical data type. Tiny int is a type of a numerical data type. Numerical data type. ఇంకోసారి చెప్పు బ్రో. Tiny int is a numerical data type. Tiny int is a numerical data type. Done. Done, bro. దాని కింద రేంజ్ అని చెప్పి ఇలా రాసుకోండి. రేంజ్ 0 to 255 నెంబర్స్ అన్నమాట. మనకు 0 1 2 3 4 అలా మనకు 255 వరకు మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనండి. ఓకేనండి. Okay, bro. 0 to 255. డన్. Done, bro. ఓకే. స్టోరేజ్ సైజ్ వచ్చి స్టోరేజ్ అని చెప్పి రాసుకోండి. స్టోరేజ్ ఇస్ storage is 2 bytes. Storage is 2 bytes. Done. Done, bro. Sorry, 2 bytes కాదు 1 byte అంటారు. It's my fault. 1 byte. 2 bytes కాదు 1 byte. One byte. Done. Done, bro. Okay. Next, give a side heading as a small. లేకపోతే ఆ tiny int లో ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి. Bro. Very important point. Tiny int does not allow. Tiny int does not allow tiny int does not allow negative values.
tiny int does not allow negative values. So if you observe here, so it is starting the range from 0 to 255. okay, no, so it is not storing -1, -2 like this. Okay, it is starting from 0 on 1, 2, 3. Positive numbers మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. Okay. Okay. Okay, no? So it won't store the negative value. Done and a point. Done, bro. So next one, give a side heading is a small int. Small int. Small int. Done. Done, bro. So I do. Small int is a type of a numerical data type. Small int is a type of the numerical data type. Small int. Bro, small. Small int is a type of numerical data type. నెక్స్ట్ దాని కింద రేంజ్ అని చెప్పి దీన్ని రాసుకోండి. -2^15 to 2^15 - 1. సో దాన్ని మనము ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట నంబర్ మనకు. డన్ అండి. Bro. -2^15 బ్రాకెట్ లో -32,78768. అంటే ఇది ఎలా అంటే మనకు -32,768 నుంచి 32,767 వరకు మనకి నంబర్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా? Okay. సో అప్రాక్సిమేట్ గా 5 డిజిట్స్ ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అవునా కదా అండి? Bro. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ 5 డిజిట్స్. అవునా? 1 2 3 4 5. అవునా కదా అండి? 5 డిజిట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? యూ కెన్ రైట్ డౌన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ అప్ టు 5 digits. Approximately it is storing up to 5 digits. Approximately it is storing up to 5 digits. Done? Done, bro. Okay, next storage and చెప్పి storage is 2 bytes. Storage వచ్చి 2 bytes. Done అండి? Done, bro. 2 bytes. Finished? Bro. Next give a side heading as a int. Int. Done? Bro, done. I do. Yeah. Int is a type of a numerical data type. Int is a type of a numerical data type. Int is a type of numerical data type. Int is a type of a numerical data. Done అండి? Done, bro. దాని కింద రేంజ్ అని చెప్పి దీన్ని రాసుకోండి. -2^31 to 2^31 - 1. సో ఇది మనం చూసారంటే అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ అప్ టు 9 digits. -2 crores 21 crores 47 lakhs. I'm like a Jagan. Okay. I don't know this number. -2^31
2 power 31. సో దాన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసామంటే we will get this number అన్నమాట. ఓకేనండి? It will store up to 9 digits. సో దీన్ని రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి we can store up to 9 digits in the int అని చెప్పి రాసుకోండి. Storage bro, next. Yeah, next వచ్చేసి it can store up to 9 digits. It can store up to 9 digits. దాని కింద దీని స్టోరేజ్ స్పేస్ వచ్చి 4 bytes అన్నమాట. 4 bytes. Done bro. Done? Ah, 4 bytes. Okay. Next, give a side heading as a big int. Big int. Big int. Shall I start? Big int. Then the side heading is big int. Done or not? Big int side heading పెట్టుకున్నారు అందరూ? Yes. Okay. So right. Yeah, big int is a type of a numerical data type. Big int is a type of a numerical data type. Big int is a type of a numerical data type. దీని రేంజ్ చాలా పెద్దది. ఇదేంటో అంటే అరౌండ్ we can store up to 13 digits అన్నమాట ఇందులో. okay. So here you can find out the range. Write down this one. I'll be back in a moment. Yeah bro, sure. Range అని చెప్పి దీన్ని రాసుకునేసాను. Write down clearly. I'll be back. Finished అండి? Finish. Okay. So next point వచ్చి it can store up to 13 digits. Bro? 13 digits. 13 digits. It can store. Can store up to 13 digits. Done అండి?
Done, bro. Storage is equals to 8 bytes. Storage is equals to 8 bytes. Four bytes up to 8. int 4 bytes up to previous. దీనికి 1, దీనికి 2, దీనికి 4, దీనికి 8. ఓకేనా? Okay. It is completely multiplying with 2 అన్నమాట. ఓకేనా? 2. Okay. Done అండి? Done. Next, give a siding as a float. Done అండి? Done. Okay, right on. Float is a type of a numerical data type. Float is a type of a numerical data type. Done. Done, bro. Okay. We will define float in below format అని చెప్పి ఇలా రాసుకొని float of n. Will define We will define float in the below type అని చెప్పి ఇలా రాసుకోండి float of n. Float of n. Done. bro. ఇక్కడ n అంటే ఏం లేదండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డెసిమల్ నెంబర్, ఓకేనా? సో ఎలా అంటే 1 2 3 4 ఇలా ఉంది. డెసిమల్ పాయింట్స్ మీరు 2 స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఓకేనా అండి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ 2 డెసిమల్ పాయింట్స్, హౌ యూ గోనా డిఫైన్ ఇస్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ 2 అనమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. ఫ్లోట్ ఆఫ్ 2 అని డిఫైన్ చేశారంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ అప్ టు 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ అనమాట. ఇఫ్ యూ డిఫైన్ 3 ఇట్ విల్ స్టోర్ 1 more 0. Okay. అంటే పాయింట్ తర్వాత మనకి ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలి డిజిట్స్ మీరు డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట. సరే. అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి. ఫ్లోట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ డెసిమల్ వాల్యూస్. Float is used to store decimal values. Float is used to store decimal values. Done. Float is used to store the decimal values. ఓకే. సో ఇది అర్థమైంది కదండి ఫ్లోట్ ఆఫ్ n అంటే ఏంటో. బ్రో పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలో ముందే డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట మనం, ఓకేనా అండి? సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ఫ్లోట్. డిసైడింగ్ as a decimal or numeric. సో రెండు ఒకటే అన్నమాట, ఓకేనా? బోత్ ఆర్ సేమ్, decimal or numeric. Decimal or numeric. Done. bro. Okay, right. So both are numerical data type. Both are numerical data type. Both are numerical data type, which is used to store. Which is used to store. Which
is used to store decimal numbers, which is used to store decimal numbers. Which is used to store decimal numbers. Done, Andy? Done, bro. Okay, so write down this format. We will be defining in the below format and చెప్పి ఇలా రాసుకోండి. Decimal of p, s, numeric of p, s. p అంటే precision, s అంటే scalar. p అంటే precision, s అంటే scalar. Done, Andy? P అంటే precision, precision, precision. Oh, okay. bro. S అంటే స్కేలర్. సో సింపుల్ గా ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, సో మనకు నంబర్ వస్తుంది, తర్వాత డెసిమల్ నెంబర్ వస్తుంది, కరెక్టా అండి? పాయింట్ తర్వాత మొత్తం డెసిమలే కదా, అవునండి. సో ఈ డెసిమల్ వాల్యూస్ డిఫైన్ చేసేది స్కేలర్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో డిఫైన్ చేసేది ప్రెషర్, ఎస్. పాయింట్ తర్వాత వచ్చేది స్కేలర్, పాయింట్ ముందు వచ్చేది ప్రెషన్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ 5 digits, ఓకేనా, విత్ 2 decimal points, 5 digits with the 2 decimal points. ఓకేనా? సో 1 2 3 4 5.20 అన్నమాట. ఇలా స్టోర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. డెసిమల్ ఆఫ్ 5, 2 ఆర్ న్యూమరిక్ ఆఫ్ 5, 2. డన్ అండి? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 5 అంటే ఏంటి? ప్రెషన్ అంటే మనకు డాట్ ముందు వచ్చే నంబర్స్ అన్నమాట. ఎన్ని నంబర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి నంబర్స్ డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో 2 ఇచ్చాం. 2 అంటే ఏంటంటే డాట్ తర్వాత అన్నమాట. ఓకే, అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ ఎన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలో అన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? Yes, bro. Okay, Clear, bro. yeah, good. So if no questions, we will jump into the characters now. ఇది క్లియర్ కదండి అందరికి? న్యూమరికల్ డేటా టైప్. Bro. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ లేదా బ్రో? ఎగ్జాంపుల్ అదే మనకి ఉన్నది చూసారా, కమాండ్స్. అప్పుడు నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే, సో హౌ వి గోనా స్టోర్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో టేక్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, డెసిమల్ ఆఫ్ 5, 2 ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో ఈ 5 అంటే ఏంటి? నాకు డాట్ ముందు వచ్చే వాల్యూస్, కరెక్టా? ఈ 2 అంటే ఏంటి? డాట్ తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. సో అదన్నమాట. డన్ అండి? డన్ బ్రో. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. నెక్స్ట్ వచ్చి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. డన్ అండి? బ్రో. Okay, let me rub this one. We have different types of character data types which are listed below అని చెప్పి. ఫస్ట్ వచ్చి char, varchar, menchar, varchar. I done this char, varchar, nchar, nvarchar. I done these 4. Me once again, fourth one, please. N varchar.
n var char. Char var char n char n var char. Char var char n char n var char. Then అండి Done, bro. I'm done. first Done. give a siding as a char. Char. Guys, ఇది వన్ ఆఫ్ ద 100కి 200% అడిగే క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనా? క్యారెక్టరిస్టిక్ టైప్స్. ఓకేనండి? ఇంటర్వ్యూలో Okay. చాలా ఇంపార్టెంట్. If the interviewer wants to ask questions in data types, for sure he gonna ask in characteristic data types అన్నమాట. ఓకేనా? I will give you the interview questions. I will give you the task as well. Okay, you have to finish it. Okay. ఓకేనా? Okay. Give a siding as a char. అయిపోయిందండి siding. అయిపోయింది బ్రో. Okay, so Yes, completed. Yep. Char is a type of a characteristic data type. Char is a type of the characteristic data type. Characteristic. Yes. Char is a characteristic data type. Characteristic data type which is used to store. Which is used to store. Which is used to store. Used to store the data which is enclosed in 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 single quotations. The data which is enclosed in single quotations. Done అండి? Done, bro. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ ఏంట్రా అంటే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ డేటా టైప్ కి వర్తిస్తుంది అనమాట. ఓకేనండి? Okay, okay. ఆ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మనకు డేటా ఏదైతే ఉందో అది ప్రతిదీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంది. ఓకేనా? సో అదంటే అనేది ఈ డేటా టైప్స్ అన్నిటికీ ఏది అప్లికేబుల్ అనమాట ఆ డెఫినేషన్. ఓకేనండి? Okay, okay. సో అదే డెఫినేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ ఈ యొక్క సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మనకు డేటా ఉంది అంటే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంది. డన్? Done, bro. It will be applied for all these 4 data types. Done అండి? Any doubts you Done. have? No, bro. No doubts, right? Next. No, Next. Yeah, I do one more point. Char is a fixed length data type. Char is a fixed length data type. Point la రాసుకోండి ఇది. Char is a fixed length data type. Fixed. Fixed. Yes bro. After. Fixed length data type. Fixed length data type. Fixed length data type. Done అండి? Done, bro. Okay, so let me explain you what is fixed length. Just observe guys, which is very important topic. Okay, so నేనేంటంటే క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చాను. ఓకేనండి? క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? సో మనకి ఏంటంటే 5 స్పేసెస్ మనకు క్రియేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఫర్ us 5 స్పేసెస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ఓకేనండి? మనకు 5 స్పేసెస్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా? సో నౌ ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ నేమ్ యాజ్ హరి. I wanted to store name as Hari. Okay na? So HARI. ఓకేనండి? సో రిమైనింగ్ మనకు స్పేస్ ఉంది. కరెక్టా? Yes, bro. ఓకేనా? సో ఈ స్పేస్ ఏంటంటే మనకు వేస్ట్ లో అయిపోతుంది అనమాట. వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనండి? సో దిస్ Okay. స్పేస్ విల్ బి నాట్ యూటిలైజ్డ్ అట్ ఆల్. Okay. అండర్స్టూడ్? Yes, bro. ఓకేనా? సో దాని డెఫినేషన్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ అని చెప్పి సైడింగ్ పెట్టుకుని దాని డెఫినేషన్ వస్తుంది. Fixed cell. ఫిక్స్డ్ లెంత్. Okay. ఫిక్స్డ్ లెంత్ చెప్పడానికి డెఫినేషన్ రాసుకోండి. when we define
when we define data size as 5, when we define data size as 5, when we define data size as 5, but we are storing 4 characters in it, but we are storing 4 characters in it, but we are storing 4 characters in it, but we are storing 4 characters in it. The remaining 1 space will be not utilized. 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 Okay, it will be filled with empty spaces. 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 Done? Done. ఓకేనా? సో అదన్నమాట. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ లెంత్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే బ్రో. ఫిక్స్డ్ లెంత్ అంతే, రిమైనింగ్ అదే రిమైనింగ్ స్పేస్ అంటే మనకు ఫిల్డ్ విత్ ద ఎంటీ స్పేసెస్. ఓకేనా? అది మనకి యూజ్ అవ్వదు అనమాట. ఆ స్పేస్ మనకు వేస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఓకే అన్నా అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకసారి క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 10 అని డిఫైన్ చేస్తాం అనుకోండి, బట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఓన్లీ 4. మనకి రిమైనింగ్ ఎన్ని 6 స్పేసెస్ ఉంటాయి. అవునా కదండి? ఈ 6 స్పేస్ మనకు వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా. అవునా కదా? yes bro. సో అదన్నమాట దాంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ మనకు. డన్నా? Done bro. Done. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ కాకుండా ఇప్పుడు రైట్ డౌన్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్. ఇది మనకి క్యారెక్టర్ సంబంధించిన పాయింట్. క్యార్ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బ్రాకెట్ లో నాన్ యూనికోడ్. నాన్ యూనికోడ్. కంటిన్యూషన్. సారీ, అందులో కంటిన్యూషన్ అది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లెట్స్ కమ్ టు క్యారెక్టర్. ఓకే ఓకే. దీని పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు. Char will be stored. ఎస్, క్యార్ విల్ స్టోర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ బ్రాకెట్ లో నాన్ యూనికోడ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నారా మీరు? క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 5 అని చెప్పి, ఇది హరి అని చెప్పి బ్రో. రాసుకున్నారు కదా? ఓకే, గుడ్. సో ఇఫ్ నో వన్, ఎవరైనా రాసుకోకపోతే దాన్ని రాసుకున్నట్టు ఎగ్జాంపుల్. Bro, 1 minute bro, 1 minute. సో ఇక్కడ ఇలా యారో మార్క్ ఇచ్చి రిమైనింగ్ స్పేసెస్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద ఎంప్టీ స్పేస్ అని చెప్పి రాసుకోండి. Done bro. Done? Okay. So Char will store English language only. yes, char will store only English language బ్రాకెట్ లో నాన్ యూనికోడ్. మనము ఇంగ్లీష్ ని నాన్ యూనికోడ్ అంటాము, నాన్ ఇంగ్లీష్ ని మనము యూనికోడ్ అంటాము అన్నమాట. Done? Done bro. Okay, good. So now next point రాసుకోండి. Char can store up to 8,000 characters. 8,000
8,000 క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే బ్రో. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే 1 char is equals to 1 byte. సో అప్పుడు మనకి ఏంటి 8,000 bytes ఇది దీని కంప్లీట్ స్టోరేజ్. char can store up to 8,000 characters. 1 char is equals to 1 byte. So char can store up to 8,000 bytes. Finished? ఫినిష్. ఇది మొత్తం రాసుకున్నారు. 1 character is equals to 1 byte. So complete characters and store up to 8,000 bytes అని చెప్పి. బ్రో. Yeah, good. If done means we will jump into varchar. Shall I start? Yes bro. Okay. So give a side heading as a varchar. 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 Shall I start? Yes bro. Okay. Varchar is not a fixed length data type. Varchar is not a fixed length data type. Fixed lineup. It's not a fixed length data type. Varchar is not a fixed length data type. Done? Bro. Okay. So just see. So ఇప్పుడు నేనేంట్రా అంటే in the same way, let me give it as a varchar of 5. varchar of 5. ఓకేనా? varchar of 5 ఇచ్చారు. ఓకేనండి? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ హరి అని స్టోర్ చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ స్పేస్ ఉంది కదండి. బ్రో. స్పేస్ ఏమవుతుందంటే సో ఇప్పుడు మనకు మనం విల్ బి స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ టేబులర్ ఫార్మాట్. అవునా కాదండి? సో విచ్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అవునా కాదండి? సో మనకు ఈ రో అయిపోయిన తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి. అవునా కదా? అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ వన్ మోర్ డేటా మీన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు నెక్స్ట్ రో. అవునా కదండి? అవునా? సో అలానే ఇప్పుడు చూసారంటే మీరు varchar of 5 ఇచ్చారు. అవునా? సో ఇక్కడ మీరు 1 రోలో హరి అని ఇచ్చారు. సో మనకి రిమైనింగ్ ఒక స్పేస్ ఉంది కదండి, మనకి మిగిలిపోయిన స్పేస్. ఈ 1 స్పేస్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ రో అనమాట. ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ రో. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే బ్రో. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, స్పేస్ కన్సంప్షన్ మనకు చాలా తక్కువ అయిపోయింది కదా. అవునా కదా? అంటే మనకు స్పేస్ అనేది మనకు ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ అవుతా ఉంది. అవునా కదా అండి? సో అదనమాట. సో varchar is not a fixed length data. So the remaining space will be utilized, it will be carried forward to the next row అనమాట. Done? Understood? So write on this point. Same example raskunde, when we define varchar of 5 but we are storing 4 characters, the remaining space will be carried forward to next row. Varchar is not a fixed length data type. Fixed length data type. Okay. ఓకేనా? దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే when we define varchar of 5, when we define varchar of 5, when we define varchar of 5 but we are storing only 4 characters, but we are storing only 4 characters, but we are storing only 4 characters. The remaining space will be carry forwarded to the remaining space will be carry forwarded to space will be carry forwarded to next row.
Should be carry forwarded to next row. Done? Done, bro. Good. So next, same and ఇది కూడా it can store up to 8,000 characters. Okay, bro. It can store up to 8,000 characters. One character is equals to 1 byte. One character is equals to 1 byte. One character is equals to 1 byte. It can store up to 8,000 bytes. It can store up to 8,000 bytes. It can store up to 8,000 bytes. Done, Andy? It can store up to 8,000 bytes. Finished, huh? Finished, bro. bro. Okay. So next, char also, varchar also stores only English language. Varchar also stores only English language. Varchar also stores only English language. Done, Andy? Done, bro. Okay. Done, bro. Next, give a side heading as a nchar. Nchar. Done with the side heading? Give a Yes, side bro. heading as a nchar. Finished, huh? Okay. Yes. So let me rub this one. So write down. Nchar is a fixed length data type. Fixed length and the ఏంటండి? I mean, remaining space. Remaining space మనకు యూటిలైజ్ అవ్వకపోవడం కరెక్టా? Yes, bro. సో అదే అన్నమాట. nchar is also a fixed length data type. nchar is also a fixed length data type. Nchar, sorry. nchar is also a fixed length data type. nchar is also a fixed length data type. nchar is also a fixed length data type. Next point. nchar can store English and non-English characters also. nchar can store English and non-English characters also. Bracket లో యూనికోడ్ అంటే మనకు యూనికోడ్ అంటే యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఓకేనా? యూనికోడ్ అంటే యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం మనకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట nchar లో అయితే. డన్? Okay. Done with the point? Yes, bro. And Yeah, next point. nchar can store up to 4,000 bytes. 4,000 characters అని వస్తుంది. nchar can store up to 4,000 characters.
Done అండి. Done, bro. Nchar can store up to 4,000 characters. One character is equals to 2 bytes. Okay na? So it will also store up to 8,000 bytes అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఎందుకంటే మనకు 4,000 into 2 అని వేసామంటే మనకు వచ్చేది 8,000 కదండి. 8,000 bytes అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన 1 char is equals to 2 bytes అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ a అనేది మనకు 2 bytes లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ Nchar లో అయితే. ఓకేనా? బట్ మనకు క్యార్ లో అలా కాదనమాట. క్యార్ ఏంటంటే a is equals to 1 byte ఓన్లీ. ఓకేనండి? Okay, bro. అండర్స్టాండింగ్? Yes, bro. Nchar is a Unicode language data type. ఓకేనా? సో అందుకేంట్రా అంటే మనకు ఒక క్యారెక్టర్ మనకు 2 bytes లా మనకు కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో క్యార్ అలా కాదనమాట. సో క్యార్ ఇస్ నాన్ యూనికోడ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఒక క్యారెక్టర్ ని మనకు 1 byte లానే తీసుకుంటుంది అనమాట. Okay. Understood? Understood. Okay. So Nchar can store up to 4,000 characters. One character is equals to 2 bytes. So completely it can store complete the storage is 8,000 bytes అన్నమాట. Done now? Okay, bro. Finished? Bro. Yes, Okay. bro. Yeah. So next give a side heading as a n varchar. Next give a side heading as a n varchar. N varchar. N varchar. Done with the side heading? Yes, bro. And like a write down. N varchar is a type of a characteristic data type. N varchar is a type of a characteristic data type. N varchar is a type of the characteristic data. Sorry, bro. Type N of? varchar is also a characteristic data type. Okay, bro. Okay. N varchar is not a fixed length data type. Fixed length కాదు అంటే అర్థం ఏంటండి? Next space forward out. Remaining space carry forward అవుతుంది అన్నమాట. Next. Okay. N varchar is not a fixed length data type. Done na? Bro. Okay. It can store universal language bracket లో Unicode. Bro. It can store It can. English and non-English. And రాసుకోండి. It can store English and Hello. Bro. Bro. My voice is audible, right? Yes, bro. Yes. Yes. So it can store universal language bracket లో Unicode. Bracket లో Unicode. Done? Bro. Done అండి? Bro. ఓకే. ఇక్కడ 1 character సేమ్ అదే 1 character is equals to 2 bytes అన్నమాట. ఓకే. 1 character is equals to 2 bytes. Equal to 8,000 bytes. Okay. Yes. The storage space is 8,000 bytes. Finished అండి? Bro. So write down few of the interview questions.
Okay, bro. I don't want every questions. So first question. Write a give me the difference between char and varchar. Bro, Give me the difference between char and varchar. Char and varchar. Done. bro. Next question. Next question. Differences between char and n-char. Differences between char and n-char. Differences between char and n-char. Char and n-char. Done. Done, bro. Done. Differences between varchar and n-varchar. Bro, done, bro. Difference between varchar and n-varchar. First char ki n-char ki చెప్పినప్పుడు varchar ki n-varchar ki. Bro. Done. Done అండి. Done, bro. Bro. Okay. So now next is మనము date and time discuss చేద్దాం. ఓకేనా? Give a side heading as a date and time. So guys, అవి అన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ ఆల్ ద క్వశ్చన్. మీరు నోట్స్ లో రాసుకొని నాకు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి అనమాట. ఓకేనా? Okay, bro. I mean, difference, both ki Yes. difference. అన్ని డిఫరెన్సెస్ మీరు ఏంటంటే నోట్స్ లో రాసుకునేసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేయండి మీ ఆన్సర్స్. ఓకే. Okay, bro. Okay. అవును, నిన్న ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్అప్ చేయమంటే ఓన్లీ 6 మెంబర్స్ ఫిల్ చేశారు. వాట్ అబౌట్ అదర్ 3 పీపుల్? చేశాను కదా బ్రో. బట్ ఐ రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 6 ఫీడ్బ్యాక్స్ అండి. చేసాం బ్రో అంటే దానికి నేనే ఆన్సర్ ఇవ్వాలా? Many people sense. 9 పర్సన్స్ జాయిన్ అయితే 6 మెంబర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఓకే. గివ్ us heading as a date and time. Yeah, bro. Date and time. Yes, date and time. Done అండి. Bro, done. Okay. Date, time. Okay. Date, time to small date, time. Okay, so write down these things. Date, time to small date time. Bro, third one, date. Date, time to small date time. Okay. Okay. Done అండి. One sec. Date, time to small date time. Okay, bro. Okay. Done. Okay. So give us heading as a date. Date. Date will store only date data. Date will store only date data.
It is Date is used to store only date data. Date data. Then Then okay. So next, so దానికి సంబంధించిన data. So write down this. Yeah. సో ఫార్మాట్ వచ్చి ఇది దీని రేంజ్ వచ్చి ఏంటంటే 001 ఇయర్ 0001 మంత్ 01 డేట్ త్రూ ఇదన్నమాట. ఓకేనా? okay. రైట్ ఆన్ ద రేంజ్. Myself done, bro. ఫినిష్డ్? yes, finished. ఓకే. నెక్స్ట్ డేట్ టైం. డేట్ టైం. గివ్ us ID as a date time. డన్ అండి? Done. Yeah, right on. Date time will store date among the date with the date along with the time and రాస్తుంది. Date along with the time. Date along with the time. Bro. సో ఇది రేంజ్ అన్నమాట, దాని రేంజ్. డన్. నెక్స్ట్ డే టైం టు కింద ఒక రేంజ్ ఒకటి మారుతుంది అంటే ఇంకేం లేదు, మిగతాదంతా సేమ్. It's better to write on the format also for the date time. దీనికి ఫార్మాట్ అంటే ఏం లేదు సార్. అదే ఇస్తున్నా, ఇది ఫార్మాట్ ఇయర్ మంత్ డే. Done, డన్ bro. అండి? Bro. Done. So next give a heading as a date time 2. Date time 2. Same format, okay na? Definition and అది కూడా సేమ్. The same
దీంట్లో అదే డే టు టైం రెండు స్టోర్ చేసుకుని బట్ రేంజ్ ఒక్కటే మాత్రమే ఇంకేం లేదండి. ఓకే ఓకే డన్నా అండి. బ్రో. దీని తర్వాత స్మాల్ డేట్ అని చెప్పి సైడ్ పెట్టుకోండి. Done bro. డన్నా. స్మాల్ డే టైం. స్మాల్ డే టైం. దాని ఫార్మాట్ దాని రేంజ్. దీనికి కూడా డెఫినేషన్స్ ఏమైనా బ్రో అవన్నీ? యా సేమ్ థింగ్ సేమ్. డన్ అండి. బ్రో. ఓకే. Shall I rub this one? Sure. బ్రో. సో నెక్స్ట్ ఏముంది బూలియన్ కరెక్టా? బ్రో. బూలియన్ ఇందులో ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ ఒకటే అన్నమాట బిట్. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ 0 and 1. 0 అంటే ఏంటి? ఫాల్స్. 1 అంటే ట్రూ. బూలియన్ అంటే అదే కదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే కదండి. బ్రో. సో ఇక్కడ మనకు వాల్యూస్ వచ్చి బిట్, డేటా టైప్ వచ్చి బిట్ అనమాట. బూలియన్ అనే డేటాలో మనకు డేటా టైప్ వచ్చేసి బిట్ అనే డేటా టైప్ ఉంది. ఇట్ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ 0 and 1. ఓకేనా? 0 అంటే ఫాల్స్, 1 అంటే ట్రూ. ఓకే ఓకే ఓకే. Write down this one. Bro. Data type. Okay. It will store only 0 and 1. Other than that, it will not store anything. Okay, Nandi? Bro, can you please repeat it again, bro? Boolean and side heading పెట్టుకున్నారా? Bro. Okay, అందులో బిట్ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకున్నారా? బూలియన్ లో సబ్ పార్ట్ వచ్చి బిట్. Okay. Okay, it will store only 0 and 1. It will store 0 and 1. Okay, bro. Other than 0 and 1, it will not store anything. Other than 0 and 1. Other than 0 and 1, it will not store anything.
It will not store anything. Done, bro. Done? ఫార్మాట్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఫార్మాట్ అంటే దీనికంటే ఏం లేదండి. కాదు బ్రో, ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఏం లేవు ఇందులో. ఓకే ఓకే ఓకేనా. సో 0 and 1 స్టోర్ చేసుకుంటే దాని నుంచి ఇంకేం స్టోర్ చేసుకోదు అనమాట. ఓకేనా. ఓకే 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 యా. సో నెక్స్ట్ మనీ. సో మనీ అనేది ఒక డేటా టైప్. ఓకేనా. జస్ట్ మనం మనీ అని డిఫైన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ అప్ టు 13 డిజిట్స్. ఓకేనా. 13 డిజిట్స్ తో పాటు కమా ఇట్ విల్ స్టోర్ అప్ టు 3 డెసిమల్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకేనండి. ఓకే 13 డిజిట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అలాంగ్ విత్ 3 డెసిమల్ పాయింట్స్. ఓకే. ఓకే. Yeah. So you can write down. It will store up to 13 digits with the 3 decimal points. Up to 13,000. 13 digits. 13 digits. అదే మనకు బిగిన్ లో చూసాం కదా మనము -13 డిజిట్స్ నుంచి +13 డిజిట్స్ అలా అన్నమాట. ఇది 13 డిజిట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది విత్ 3 డెసిమల్ పాయింట్స్. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ సో మల్టీమీడియా అని చెప్పాను కదా అండి. దానికి ఏంట్రా అంటే మనం var of max యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. var of max మనం దీన్ని యూస్ చేసామంటే అరౌండ్ వీ కెన్ స్టోర్ 2 GB ఆఫ్ డేటా. అర్థమవుతుందా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు మనకు డేటా ఎంత వస్తుందో మనకు తెలియదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డేటా ఎంత వస్తుందో తెలియదు. ఓకే. సో యూ డోంట్ నో హౌ మచ్ రేంజ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద డేటా. ఓకే. So at that time you can use var of max. When you give var of max, it can store up to 2 GB of data. You can note down in the note point. Okay, bro. var of max will support up to 2 GB of data. It can support multimedia also. Okay. It can support text also. Okay, Nandi. Bro, var of max, bro. Yes, var of max. MAX. Okay, maximum. Okay. Yes, var of max. Multimedia also. Multimedia also it will support. Okay, bro. Done? Done. That is it, guys. If you have any questions, you can ask me. So those data types అయిపోయి. So tomorrow we're gonna start the comments. Okay. Okay, bro. Very important concept. Comments అనేది. Okay. Yeah. Any questions you have in today's concept? If any questions you can ask me. If not, we will wind up the call. And then one more thing. Sometimes you might people will be forgot to submit. అంటే మీరు మొత్తం fill up చేస్తారు, submit బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోతారు. ఓకేనా. So but don't try to forget to click on submit. Okay. Feedback form, bro. Yeah, feedback form lo. Okay. Sometimes people might forget. Done? Done. I hope అందరి దగ్గర ఉంది కదండి feedback form. Bro, can you please send it again, bro? Yesterday I saved somewhere. Okay, so okay, no issues. I'll share it. Okay, try to save that feedback form with you. Okay. Okay.
chat window. Okay, I'll share in a chat window. You can catch up there. Try to fill the feedback form, guys, everyone. Okay, Nandi. Sure. Okay, so any questions? So tomorrow I'm for sure I'm gonna ask the task. I mean group lo నేను ఖచ్చితంగా check చేస్తాను. Okay, everybody has to be share your answers. Okay, Nandi. Differences. Okay. Done now? Okay. So if no questions, shall I stop recording? Yeah, you can stop. Okay, bro.